What experience, nice. আমি ফুল ডিটেল কতক্ষণ ফ্লাই করলাম, কত টাকা লাগবে, ফুল ডিটেল আমি দিয়ে দেবো ভিডিওয়। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো শেষ অবধি। আর এখানে আবার একটা ফ্লাই হচ্ছে। সো টাইম টু লিভ। তো এই হোটেলে ছিলাম আমি। এই ভাই হাই করে দাও ভাই। তো এই হোটেলে ভাইয়ের নাম্বার দিয়ে দেবো, যদি কেউ কন্ট্যাক্ট করতে চাও। ভাই খুব ভালো সার্ভিস দেয়। তো চলো টাটা, দেখা হচ্ছে বাইকে। হর মহাদেব, শিব। সো ইটস টাইম টু লিভ। বেডিং থেকে বেরোচ্ছি, সব ভালোর মধ্যে একটা ছোট্ট। এটা যে তোমরা দেখছো এটা হলো পেলিং এর গেট। সেদিনকে রাতে দেখিয়েছি। তো বেরিয়ে যাচ্ছি পেলিং থেকে। টাটা পেলিং, আবার দেখা হবে অন্য কোনো সময় পেলিংয়ে। আবার হয়তো আসবো, তখন দেখা হবে পেলিংয়ে। সো বাংলা থেকে এসেছিলাম, তখন বাঁ দিক দিয়ে এসেছিলাম, এখন ডান দিকে যাব। সো এই টানেলটাও বেশ বড়ই মনে হচ্ছে, অনেকক্ষণ ধরে যাচ্ছে। সো এটা দিয়ে সোজা চলে গেলে নামছি, আর আমি জোরথাংয়ের দিকে বেঁকে গেলাম। এই ব্রিজটা ক্রস করলে এরপর শুরু হবে জোরথাং। সো এখন আমি ক্রস করছি জোরথাং মার্কেট। সো 4 দিন পর আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলে এন্টার করছি। এই ব্রিজটা ক্রস করলেই জাস্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টার্ট হয়ে যাবে। ওয়েলকাম টু কালিম্পং। তো আমি এখন কালিম্পং এর রাস্তা ধরে নিয়েছি, যাচ্ছি কালিম্পং। সো এখন আমি পৌঁছে গেছি কালিম্পং এর ডেলো পার্কে। আর তোমরা তো জানো ডেলো পার্ক কিসের জন্য বিখ্যাত। হ্যাঁ, আমি এসেছি প্যারাগ্লাইডিং করতে। বহু দিনের ইচ্ছা ছিল, নেপালে করব ভেবেও করা হয়নি। তো আজকে চলো প্যারাগ্লাইডিং করি, দেখি কি। क्या चार्जेस है? Per person 3000 per head. Sir, this medium flight 10 to minutes 15 minutes का ride 3000 per head, and GoPro for video 500. GoPro मेरे पास है, you can use. तो some time later আমরা এখন আছি ডেলো পার্কে।
ডেলো পার্কে ম্যাক্সিমাম লোক কী করতে আসে অনেকে বুঝে গেছে, অনেকে বুঝতে পারছো না। তো আমি এখানে এসেছি, অনেক দিনের আমার ইচ্ছা প্যারাগ্লাইডিং করব। তো আমি নেপাল যখন গেছিলাম বাইক নিয়ে তখন ইচ্ছা ছিল, বাট নেপালে কিছু কারণে করতে পারিনি। তো আমি আজকে স্পেশালি শুধু প্যারাগ্লাইডিং করতে এখানে এসেছি, আর ওয়েদার ক্লিয়ার আছে। তো চলো প্যারাগ্লাইডিংয়ে যাই। আমি ফ্লাই জোনে যাচ্ছি, আমার পাইলট Took a couple L's this week, it's been hard to get out of bed. She never looked that way at me, I swear she's fucking with my head. Take me far away from pain. Take me far away, far from yesterday. This ain't a love story, it's a funeral. Darling, damn, you look beautiful. Killing my heart, it's the usual. Killing my heart, it's the usual. All you do is waste my time. Done being a victim of your phony love. All you do is waste my time. All of your hypocrisy is killing me. All you do is waste my time. Done being a victim of your phony love. I'm not looking for a love story anymore. 'Cause you're me, Romeo and Juliet, we're chemical. It's a funeral. Darling, damn, you look beautiful. This ain't a love story, it's a funeral. You're killing my heart, it's the usual. There's no signs of stopping now. She stares at me from the ground, like it lives with him, just trying to tear me down. In this evil game, she's proud, living in my head rent free, knowing that she's killing me, she's killing me. All you do is waste my time, yeah, yeah, yeah. All you do is waste my time, yeah. All you do is waste my time, yeah, 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 yeah. I'm not looking for a love story anymore. 'Cause you're me, Romeo and Juliet, we're chemical. This ain't a love story, it's a funeral. Darling, damn, you look beautiful. This ain't a love story, it's a funeral. You're killing my heart, it's the usual.
Come and set me free. Give me what I need. Come and set me free. Come and set me free, 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 free. Come and set me free. Give me what I need. সো এইখান থেকে আমি প্যারাগ্লাইডিং করলাম। এদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার আর এদের রেড চার্ট, এটা এই পাইলট ভাইয়ের সঙ্গে আমি রাইড করেছি। 100% রেকমেন্ডেড। যদি কেউ ফ্লাই করতে চাও এখান দিয়ে অবশ্যই ফ্লাই করো, ভাই খুব ভালো ফ্লাই করায়। সো আমার প্যারাগ্লাইডিং করা হয়ে গেছে, এবার সোজা শিলিগুড়ি যাব। রোড তো তোমাদের দেখা, তো আর রোড দেখাচ্ছি না, ডাইরেক্ট দেখা হচ্ছে শিলিগুড়িতে। সেম হোটেলেই থাকবো কিন্তু রুম আলাদা। চলো টাটা। সো এরপর রুমে পৌঁছে শিলিগুড়িতে জাস্ট ডেটা কপি করলাম, ডিনার করলাম আর শুয়ে পড়লাম, কারণ পরের দিন আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে। তো অলমোস্ট 550-600 কিলোমিটার রাইড, তো তাই জন্যই আর বেশি কিছু করিনি, আর ভিডিও এন্ড করতে আমি ভুলে গেছিলাম। তো এতদূর যারা ভিডিওটা দেখেছো, আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে একটা লাইক আর একটা ভালো কমেন্ট করে দিও। আর যারা নতুন প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও আর পাশে থাকা বেল আইকনটা টিপে দাও।
আরো নতুন নতুন ভালো ভালো ভিডিও আসছে। তো আজকের জন্য এতটাই, চলো টাটা বাই, দেখা হচ্ছে আবার নতুন কোনো দিন নতুন কোনো ভিডিওতে, বাই।